We're back to the laws of health. Vraćamo se u zakone zdravlja. Sometimes we call them the 8 laws of health. Nekad ih zovemo 8 zakona zdravlja. And the last one we talked about was self-control. A zadnje o kojem smo pričali je samokontrola. Now we're going to talk about fresh air. Sad ćemo govoriti o svežem vazduhu. What a rare commodity in today's world. Što je retkost u današnjem svetu. Now if you live out in the country, ako živite negdje u prirodi, u selu, that's the place to get your fresh air. To je mesto gdje možda ga dobijete. In the cities, bad air. U gradu je loš vazduh. Now, when I say the word air, what is the air that we breathe? Ali kad kažem reč vazduh, na koji vazduh mi mislimo? Now, usually when I ask that question, people say oxygen. Obično kad kažem to, ljudi kažu kiseonik. That's what the body needs, yes. To je ono što je potrebno, da. But if our atmosphere is pure oxygen, ali ako naša atmosfera čisti kiseonik, if someone lit a cigarette, ako bi neko zapalio cigaretu, the world would go up in flames. Svet bi bio u požaru. The air that we breathe is about 78% nitrogen. Vazduh koji udišemo je 78% azot, 21% oxygen, 21% kiseonik, and then 1% various other gases. I 1% razni drugi gasovi. Now, people who wear masks all the time are breathing a lot of carbon dioxide. Ljudi koji nose maske stalno, oni dosta udišu ugljen dioksida. That's poison to the body. To je otrov za telo. Okay, so how long can you live without food? Koliko dugo možete da živite bez hrane? Some people think they can't live from supper to breakfast without getting something at midnight. Neki ljudi misle da ne mogu da žive bez da jedu da prođe, da ne jedu ništa između doručka i ručka. But the average person can live from 4 to 6 weeks with no food at all. Ali prosječna osoba može da živi između 4 do 6 nedelja bez ikakve hrane. Some have lived a lot longer than that. A neki su živjeli i duže tako. Okay. How long can you live without water? Koliko dugo možete da živite bez vode? Now that's far more important to the body. To je možda još važnije za telo. It's about 1 week. To je otprilike nedelju dana. Yes, some people live longer. Da, neki možda žive duže. But this is pretty close to the average. Ali ovo je blizu nekog proseka. How long can you live without air? Koliko dugo možete bez vazduha da živite? Well, after 2 or 3 minutes, you're going to pass out. Posle 2 do 3 minute ćete se onesvestiti. Between 6 and 9 minutes, između 6 do 9 minuta, doing irreversible brain damage. Imaćete moždano oštećenja. We need to breathe. Potrebno je da dišemo. And there are certain things that keep us from breathing properly. I postoje neke stvari koje nam onemogućavaju da ispravno dišemo. Getting good oxygen into our bodies. Da imamo dobar kiseonik u našem telu. One of them is a lack of exercise. Jedan je manjak fizičke aktivnosti. The more you exercise, the deeper you're going to breathe. Što više fizički ste aktivni, dublje ćete da dišete. That's why we talk about aerobic exercise. Zato smo govorili o aerobik fizičkim vežbama. Heart rate increasing, respiration increasing. Što više ubrzavamo rad srca i disanje će se ubrzati. When you walk, make sure it's exercise. Kada hodate, budite sigurni da je to jedna vrsta fizičke aktivnosti. Tobacco is another big cause for not good air in the lungs. Pušenje je još jedan uzrok što nemamo kvalitetan vazduh u plućima. And my recommendation, moj savjet vam je, if you're a smoker, ako ste pušač, quit. Prestanite. April the 1st, 1973. 1. april 1973. I smoked my last cigarette. Ja sam popušio posljednju cigaretu. Became a pretty good marathon runner. Postao sam dobar maratonac. So stay away from the tobacco. Klonite se. And if you don't smoke, a ako ne pušite, but if you're around somebody that smokes, ali ako ste u blizini nekog ko puši, you're smoking. Vi pušite. And that's a killer in itself. I to je ubica sam po sebi. Poor posture. Nepravilno držanje. If you are not standing or sitting straight,
Ako niste ispravljeni i stojite uspravno, you cannot take in a full inspiration of air. vi ne možete da udahnete punim plućima. You have, in your back, you got what's called a lumbar curve. Na vašim leđima imate lumbarni deo. I'll give you an example. Daću vam primjer. If you're sitting there watching this, Ako sedite i gledate ovo, take your arm, uzmite vašu ruku put it behind your back, down near your waist, i stavite je iza and lean against it. i naslonite se na nju. Most you're going to say, whoa, that feels good. Većina vas će reći, to dobro izgleda. Take a deep breath. Udahnite duboko Whoa, I can really breathe deep. i onda ja stvarno mogu duboko But da then you udahnem. take your arm out and you sit back down, Ali ako izvadite ruku i opet se naslonite, and you can't take a deep breath. i onda ne možete duboko da udahnete. And one of the problems is our chairs are not made for people with vertebrae. I stolice nisu napravljene za ljude sa leđima. Unless you have a chair that has a lumbar curve in it. Jedino ako imate stolicu koja ima ovo lumbalno udubljenje. You need to be straight to get lungs all the way down, air all the way down in your lungs. Vi morate da budete ispravljeni da bi dobili vazduh u plućima. Another common problem of not getting good air in the lungs Jedan učestali problem zato što ne dobijamo dobar vazduh u plućima, is high fat diet. hrana koja ima puno masnoće u Now sebi. you may be getting the oxygen into the lungs, Možda ubacujete kiseonik u pluća, but the lungs are nothing more than a train station receiving and giving. ali pluća nisu više ništa od vozne stanice. Ona samo prima i šalje. It gets picked up by the red blood cells and taken to every cell in your body. Ona se pokupi od crvenog krvnih zrnaca i onda ih oni razvoze po celom delu tela. Now, if you've had a nice meal, not fat in your meal, Ako ste imali jedan zdrav obrok koji nema masnoće u sebi, you've got capillaries that are very, very tiny. imate kapilare koji su jako tanki. So much so that the red blood cells have to bend over to get through. Toliko tanki da crvena krvna zrnca mora da se saviju da bi ušlo unutra. But if you have a lot of fat in your meal, Ali ako imate puno masnoće u vašoj ishrani, what do I mean by fat? šta ja mislim kada govorim masnoće? Butter or margarine, Puter, margarin, fried food, pržena hrana, salad oils, ulje na salatama, cooking fats, znači masnoće za kuvanje, mayonnaise, majonez, peanut butter. kikiriki namaz. All these things are high fat foods, To su sve namirnice koje imaju puno masnoće u sebi. causing the red blood cells to clump together. I oni čine da krvna zrnca se lepe jedno uz drugu. And then when you get to these tiny capillaries, I kada dođe do tih uskih kapilara, they clog up, oni se zakrče. which means everything down below is going to suffer a little bit of death. I sve ispod njih će da prouzrokuje da dođe do odumiranja. Okay. I worked at a sanitarium that you could have special machine to look at our blood. Ja sam radio u jednom zdravstvenom centru koji ima mašinu i ta mašina je mogla da pogleda krv. Live blood under a dark field. Znači, živa analiza krvi. These are red blood cells. Ovo su crvena krvna zrnca. That's the way they should look. Ovako bi trebalo da izgledaju. But what they did was they took this person and gave him a high-fat breakfast. Ali onda su uzeli osobu i dali su joj doručak koji ima puno masnoće u sebi. Then took another drop of blood. Onda su opet uzeli jednu analizu krvi That's what his blood looked like then. i ovako je njihova krv izgledala. Stuck together. Zalepila se zajedno jedno drugo. Which means they cannot properly circulate through your body. Što čini da ona ne može normalno da cirkuliše kroz vaše telo. Another problem with getting good oxygen in the body. Još jedan problem da bi dobili dobar kiseonik u naše telo, Poor breathing habits. loše navike disanja. So, what's the poor breathing habit here? Koja je ovde loša navika u disanju? Well, she's breathing through her mouth. Ona diše kroz usta. There's a purpose for the nose.
Postoji cilj zašto imamo nos. Yes, it looks nice on a person's face. Da, izgleda lepo na nečem licu, But when you get behind that beautiful thing that hangs out here, ali kada i dođete iza ovoga što se visi iza nas, well, let's just mention what this thing that hanging out here has to protect us. šta ovo ima što nas štiti? If you look up your nose, Ako pogledate nos, you'll see hair. vidjet ćete dlake. It traps the big stuff trying to get to your lungs. Ono uspeva da zadrži ono što treba da uđe u vaša pluća. Okay, so now let's go behind the nose Ajde da idemo iza nosa, to our sinus passages. gde su sinusi. They have a special purpose. Imaju poseban cilj. They bring the air to the right humidity for the lungs. Oni donose tačnu vlažnost koja je potrebna plućima. If it's cold out, they warm the air. Ako je hladno, oni će da zagreju vazduh. If it's hot out, they cool the air. Ako je toplo, oni će ga ohladiti. Lungs are very sensitive. Pluća su osetljiva. All right? They filter what the hair let through. Oni filtriraju šta je promaklo dlačicama. And there's mucus up there in the sinus passages to trap microorganisms. I onda postoji šlajm iza koji isto pokušava da zarobi mikroorganizme. So by the time your air gets to your lungs, I period koji je potreban da prođe, da vazduh dođe u pluća, it's been made just right. je učinjen savršenim. But if you're breathing through your mouth, Ali ako dišete kroz usta, everything goes right down to your lungs. sve ulazi u vaša pluća. So breathe through your nose. Dišite kroz nos. Now let's go down into the lungs. Ajmo sad uđemo u pluća. There are various parts of the surface of the lungs. Postoje razne stvari na površini pluća. We got these special cells called goblet cells. Postoje ove posebne ćelije tamo. They make a mucus. Oni čine sluz. This is this yellow stuff up here. Ovo ono zeleno što vidimo ovde. It's mildly sticky. To je malo lepljivo. And then there is a sol layer. Let's just say that's a water layer. Ajmo da imamo malo soli, ajmo kažem da je to jedna vrsta vode. And then we have the cilia here. Ovde imamo siliju. Okay? These are little hair-like projections Ovo su jedne male dlačice that are constantly moving koji se stalno kreću between 7 and 22 times a second. brzinom od 7 do 20 puta u sekundi. So if something gets by all the guards and gets into your lungs, Znači nešto prođe sve ove filtere i uđe u vaša pluća, it gets stuck in this mucus layer. zaglavi se u sluz. The cilia are moving everything. It sort of flows along. Ova silija, ona pokušava da sve rako putuje And one or two things are going to happen to that foreign invader. i jedna od dve stvari će se desiti u ovom stranom telu. You're going to bring it up and you're going to spit it out. Vi ćete ga izbaciti ili ispljunuti. Or you're going to bring it up and swallow it and it'll be destroyed by your stomach acid. Ili će ono izaći pa ćete ga progutati i bit će uništen od kiseline u stomaku. That's the way it's supposed to work. Tako bi trebalo to da radi. But when you get sick, Ali kad ste bolesni, we've just been through this COVID thing, prošli smo kroz ovaj COVID, and that's the danger. When it gets into the lungs, to je problem kada uđe u pluća, you've got problems. onda imamo probleme. And this goblet cell is going to produce more mucus. I ove ćelije će da proizvode još više sluzi. So we got this pumping out the mucus. I onda vidimo ovde da se luči sluz. All right, the sol layer isn't enough to move it on. The cilia just can't get it all moved out. I ovde nemamo nivo soli i ova silija ne radi dovoljno dobro. So then the body moves in and says, we can help you with this. I onda telo preuzima i kaže mi možemo ovde da pomognemo. And how does it do that? Kako ona to čini? Get you coughing. Čini tako da kašljete. When someone calls me, Kad me neko zove, it says, I or a friend of mine is sick. They're coughing a lot. ja ili moj prijatelj smo bolesni, kašljemo puno, I ask them a question. postavljam pitanje, Is it a productive cough? da li je to produktivan kašalj? That means, are you coughing up something?
što znači da li vi iskašljavate nešto. I ask the color of it, Ja pitam koje boje, the consistency of it. gustine. If it's yellow or greenish, Ako je žuto ili zeleno, there's a solution for this. postoji solucija za ovo. Make some garlic tea. Napravite čaj od belog luka. So you get some garlic, you chop it up. Uzmete beli luk, iseckate ga tanko, Boil some water, prokuvajte vodu, pour it in a cup, stavite to u šoljicu add the garlic. i dodajte lukac. That is basically garlic tea. To je u osnovi čaj od beloga luka. Now, when somebody eats garlic Kada neko jede beli luk and they walk into the room, i kada uđu u sobu, everybody knows they ate garlic. svi znaju da su jeli beli luk. Why? Zašto? Because it has a phytochemical Jer ima fitokemikaliju which goes right to the lungs. koja ide direktno u pluća. It's the best medication for lung problems. To je najbolji lek za plućne probleme. It loosens that mucus layer. On nekako opušta taj nivo sluzi. Which means now it's easier to cough it up because it's more liquid. Što znači da je sada lakše da se iskašlje. Now, there's one more step that I like to take when I'm dealing with somebody with this problem. Postoji još jedan korak koji ja obično radim kad radim s osobom koji ima takav problem. I do what's called postural drainage. Ja radim jednu vrstu drenaže. Okay? So I put them in a head down position. Ja ih stavljam da su sa glavom dole niz krevet. Now, the easiest way for me is to lay them on their bed. I najlakše kada leže na njihovom krevetu. The waist down is on the bed. Znači, kukovi su na krevetu. They are leaning with their elbows on the floor. Znači, oni su se saveli i njihovi laktovi su na podu. And then I like to put a basin under their face I ja volim da stavim lavor ispod njihovog lica and ask them to cough. i zamolim ih da iskašlju. Now you've got a number of things operating here. Sad imate više stvari koji rade. You've got the law of gravity. Imate zakon gravitacije. You've got the law that says phytochemicals coming out of the garlic is going to loosen up this mucus. I fitohemikalije koje su iz beloga luka, one će osloboditi tu sluz. You've got the body's natural response to irritation and you're going to be coughing. Imate prirodan odgovor tela, što je kašalj. A lot of good things going on right now. Puno dobrih stvari se dešava sada. But now you take it one step further. Ali sada idete korak napred. You do cupping on the back Radite jednu vrstu masaže or the side na strani ili na leđima or the front. ili napred. So your lungs are basically encased in your rib cage. Znači, vaša pluća su upakovana u rebrima. When you go to the doctor, Kad idete kod doktora, he'll listen to breathe deep oni će vas zamoliti da udahnete duboko. and you'll do it on your back, On će raditi to napred i not too pozadi. often on the side, Ne toliko često sa strane, but as you are doing this pop, 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 cupping, ali kako radite ovaj cupping, it is jiggling this stuff loose. ono opušta stvari The person is coughing i osoba kašlje and they're depositing what's coming out in the basin under their face. i oni to ostavljaju u lavor koji je ispred njihovih lica. You can do it same thing with a child. Isto ovo možete uraditi sa detetom. Now you're not going to want to do the major cupping. Vi možda nećete taj cupping masažu da radite. Use your fingertips. Koristite vaše prste. This way you are causing a little bit of shaking down there, To prouzrokuje malo trešenja, which can shake it loose. što može da ga opusti. So anyway, my recommendation, Znači, moj savjet vam je, if a person gets sick, ako je osoba bolesna, do this treatment before you do anything else. uradite ovu vrstu tretmana pre nego što išta drugo preduzmete. The garlic, the postural drainage. Beli luk i posturalna drenaža. Now there's another thing that really restricts our good breathing. Postoji još nešto što nas zadržava da dobro dišemo. That's tight clothing. To je uska odeća. Now back in the
the 19th century, I u 19. veku this was called a corset, a female garment. ovo je bio korset And these things were whale bones. i ovo su jedna vrsta metalnih šina. And they would, from the back, they would tighten these things together. I sa leđa oni bi ih zategnuli. Now we have other types of garments that will do this if someone wants to have a nice little thin waist. A sad postoje druge vrste odjeće koje čine da osoba ima uzak struk. Now these are two women who did that. Ovo su dve žene koje su to uradile. The lady on the right, Žena sa desne strane, her waist is 38 centimeters. njen struk je 38 cm. Back in the 19th century, U 19. veku this was such an important thing to women ovo je bilo toliko važna stvar za žene, that they would torture themselves to squeeze themselves in. oni su se mučili da bi mogli da uđu u ovo. And some would lacerate their livers in the process. I neke bi isekle svoju jetru u tom procesu. Do you do this? Da li vi to radite? Now I know you don't wear whale bone corsets, Verovatno vi ne nosite ove korzete, but let me make a recommendation. ali evo daću vam savjet. Next time you get ready to take a shower or a bath, Sljedeći put kada trebate da se okupate, you've disrobed, you're taking your clothes off, kad skinete svoju garderobu, look in the mirror. pogledajte u ogledalo. Do you have any red marks on your body? Da li na vašem telu imate neke trake od garderobe? From tightening that belt too much. Zato što ste pritegli kaiš prejako. Wearing those tight jeans. Ili kada nosite uske farmerke. This is so bad. To je tako loše. Now we're into this world of wearing skinny jeans and tight clothes. I sada smo u svetu kada nosimo ove tesne farmerke i tesnu garderobu. Your body needs to breathe. Vašem telu je potrebno da diše. Now, negatively ionized air. Negativni ioni u vazduhu. So if a molecule of oxygen Ako je molekul kiseonika, gains or loses an electron, dobi ili izgubi elektron, it has a negative charge. ima negativno je napojen. We write it like that. Ovako se to piše. Okay. That is the best air to breathe. To je najbolji vazduh za dišete. This is one time when a negative becomes a positive. To je samo jedan puta kada negativno postaje pozitivno. So where do we find this negatively ionized air? I gde nalazimo vazduh koji ima negativne ione? Have you ever walked down a beach next to the ocean? Da li ste se nekada šetali pored plaže blizu okeana? Not the Black Sea. Ne na Crnom moru. One where the waves come in. Tamo gde talasi dolaze. That thundering of the water on the beach To udaranje talasa o plažu knocks electrons loose. ono opušta elektrone. If you've ever walked down a beach next to the ocean, you say, something's different about this air. Ako ste nekada hodali pored plaže, mogli ste da prepoznate da je nešto drugačije u vazduhu ovde. Or if you've ever been near a waterfall. Ili ako ste blizu bili nekog vodopada. I've been to Victoria Falls in Zimbabwe. Ja sam bio u Viktorijinim vodopadima u Zimbabveu. Where the Zambezi River comes over this huge waterfall. Da Zambizi reka dolazi do ovog vodopada. When you are many kilometers away, Vi ste udaljeni nekoliko kilometara od toga. you can see the cloud rising up. Možda vidite kako se oblaci dižu. It's the water vapor from the water pounding upon the rocks down below. To su isparavanja vode koja udaraju o kamen dole. And walking around that feels fantastic. I kada hodate okolo toga, osjećaj je fantastičan. Around any rapidly moving water. I isto tako gde god se voda brzo kreće. After a thunderstorm, Posle neke oluje out in nature, i negde u prirodi. especially out in evergreen trees, Pogotovo da ima zimzelenih drveća. there's something special about that air.
Postoji nešto posebno oko tog vazduha. Matter of fact, if you're having lung problems, U stvari, ako imate probleme s plućima, they make a couple of recommendations. daću vam par preporuka. Get some essential oil from pine Uzmite eterična ulja bora or essential oil from eucalyptus. ili eterično ulje eukaliptusa. Boil some water, Prokuvajte malo vode pour it in a bowl, i stavite jednu posudu put a few drops in there. i nekoliko kapljica ovog eteričnog ulja. Put a towel over your head and over the bowl and breathe the vapors. I stavite peškir preko vaše glave i te posude i onda udišite ovo isparavanje. There's something healing in that smell. Postoji nešto isceljujuće u tom mirisu. Now, if I'm not feeling well, Ako se ja ne osjećam dobro, I'll put some of these essential oils on my pillowcase. ja ću staviti malo tih eteričnih ulja na moju jastučnicu. So I'm breathing it all night long. Tako da to udišem celu noć. This is nature's medicine. Ovo su prirodni lekovi. So what do these negatively ionized air particles do? Šta ovi negativni ioni čine? They increase oxygen content in your brain. Oni povećavaju nivo kiseonika u vašem mozgu. They increase serotonin in your blood. Oni povećavaju serotonin u vašoj krvi. Now, what is serotonin? Šta je serotonin? It is a mood chemical. To je hemikalija koja vas čini da ste raspoloženi ili niste. When you have high serotonin levels, Kad imate visok nivo serotonina, you are a more positive person. vi ste pozitivnija osoba. Now, there are things that we do to lower our ability to produce serotonin. Postoje neke stvari koje činite da spustite taj nivo serotonina. Okay? High meat intake A to je kada konzumirate dosta mesa. blocks the intake of tryptophan to make serotonin. On blokira ulazak triptofena da stvori serotonin. One other thing these negatively ionized air do, Još neke stvari što negativni ioni čine, it takes all the dangerous microorganisms that are around us out of the air. oni sklanjaju sve opasne mikroorganizme iz vazduha. So, now, recommendation, Savet, if there is sickness in the area, ako postoji neko ko je bolestan u vašoj sredini, chop up an onion, iseckajte crni luk, put it on a plate or a bowl in your bedroom. stavite ga na tanjir ili neku posudu u vašoj It sobi. draws these same microorganisms to it. Ono privlači mikroorganizme. And we need to have a little bit more help with the world that we're living in right now. I nama je potrebno više pomoći u svetu u kome živimo danas. Now, if negatively ionized air is good, Ako vazduh ima negativne ione dobar, apparently positively ionized air would be bad. očigledno da pozitivni ioni nisu dobri. Where do we find that? Gde njih nalazimo? Well, it's everywhere. Oni su svugde. Okay? Recirculated air conditioning, heat pumps. Znači, vazduh koji recirkulira, kao što je kod air conditiona, This is deconditioning our air. It's making it bad. on čini da vazduh nije dobar. Around polluted air, I oko zagađenih fabrika, especially cars, a pogotovo automobili, putting out that exhaust. iz auspuha što izlazi. Tobacco smoke produces negatively ionized air. Pušenje proizvodi pozitivne ione And after long, dry periods, i posle velikih suša. are you listening, Serbia? Da li slušate Srbija? In certain parts of Serbia, that's what you've had. To je ono što ste imali u određenim delovima Srbije danas. One last thing. Posljednja stvar, You got to breathe fresh air at night when you're sleeping in your house. morate da udišete svež vazduh kada spavate u vašoj Open kući. your windows. Otvorite prozore. Now, I know some places it's not best, Znam da nekim mestima nije najbolje, but if you can get some fresh air, ali ako može dobijete malo svežeg vazduha, your body will appreciate it very much. vaše telo će to da ceni. You can only live a short time without good air. Vi možete jako kratko da živite bez dobrog vazduha. And you can only live well with great air. A možete odlično da živite sa dobrim vazduhom. So breathe deep. Udahnite duboko.